Okay, good evening all. നമ്മുടെ Prepwise പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും സ്വാഗതം. ഐ എം സുനിൽ സൈമൺ ഫ്രം NIT കാലിക്കറ്റ്. നമ്മളിന്നിവിടെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് CUET 2023 പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സെഷൻ 14 സെഷനിലേക്കാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സെഷൻസ് യൂഷ്വലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ, അതായത് Prepwise പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സെഷൻസ് യൂഷ്വലായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം. CUET എക്സാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, അതായത് DU ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ JNU പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹൈസ്കൂൾ, അതായത് ആഫ്റ്റർ 11th and 12th നമ്മുടെ UG പഠനത്തിന്, അതായത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ നാഷണൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റാണ് CUET. CUET 2020, അതായത് കമ്മിങ് ഇയറിൽ CUET എഴുതുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ Prepwise പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തുന്ന ടാർഗറ്റ് CUET 2023 സീരീസ്, അതിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ, അതായത് ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ 2022 നടന്ന CUETയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ ടെസ്റ്റ്, CUET ജനറൽ ടെസ്റ്റിലെ ജനറൽ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി, ലോജിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിങ് സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വരിക. ഈ സീരീസിലെ പ്രീവിയസ് സെഷൻ, അതായത് ഈ സീരീസിലെ ഏർലിയർ സെഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീരീസിൻ്റെ തന്നെ ഫർദർ സെഷൻസും അടുത്ത ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക. സെറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെഷൻസ് യൂഷ്വലായിട്ട് ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ലൈക്ക് ഡെയിലി ബേസിൽ കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം, ജനറൽ മെൻ്റാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ CUET ജനറൽ ടെസ്റ്റിൽ ഒരു വളരെ ഹൈ സ്കോറിങ്, അതായത് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിരുത്തി നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്കോർ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ മെൻ്റാലിറ്റി, ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സെക്ഷൻ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ലൈക്ക് 2022 നടന്ന പല പേപ്പറിനെ, അതായത് 5 പേപ്പറായിട്ടായിരുന്നു CUET എക്സാം നടന്നത്. ആ ഓരോ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു വന്നു. ഓൾറെഡി ഒരു സീലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമുക്ക് അധികം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഒരു ഓപ്പൺ ചിൽ മൈൻഡോടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ്. ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സീരീസ് കംപ്ലീഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം നമ്മൾ പലവട്ടം നമ്മുടെ ഈ സീരീസിൽ തന്നെ പല സെഷനിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ സീരീസ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് CUET എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഇത് എന്താണ്? നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. 10, 20, 35, 55, 80. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട്, പവൻ ചിച്ചുല, നോ ഇംഗ്ലീഷ്. Yeah, I mean, we can actually take the class in English, Pawan, but most of our audience are from Kerala, so we usually stick to English, but I can explain it in we usually stick to Malayalam, but I can explain it in English too if you want me to. So I guess I'll go with English then. Okay, fine. നമ്മുടെ ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ മീൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സീനൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പവൻ ഇംഗ്ലീഷില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഐ എം സ്വിച്ചിങ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. Cool bro. I mean, I will take the class anyways in English. It's fine. I mean, if you're unable to follow, like if something is not clear or something, just let me know. Okay. Let's move on to the first question then. First question, complete the series is 10, 20, 35, 55 and 80. It's pretty evident, right? From looking at the series, it's pretty evident. It's just 10 plus 10 gives us 20. Okay, I mean, I will solve it at the top. So we are given the series 10, 20, 35, 55 and 80. Okay, so it is pretty evident from here that it's 10 plus 10 gives us 20, 20 plus 15 gives us 35, 35 plus 20 gives us 55, and no, it's like 10 plus 15, like 10 plus 10 gives us 20, 20 plus 15 gives us 35,
and 35 plus 20 gives us 55, and 55 plus 25 gives us 80. So you get a series late. Okay, Pawan has already answered the question. Let's solve it and let's see if the answer is right. Pawan has answered it. The right answer is C. Let's see. So the pattern here is just we go on adding 10, 15, 20, 25. So the next one will be we add 30 to 80, that is 80 plus 30, which gives us 110. A pretty straightforward question, like there's pretty much no complication or like something to think about in the question. Just plain simple alt complete the series, straightforward question. Okay, so yeah, right answer, good job dude. So yeah, അപ്പം ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അധികമൊന്നുമില്ല. ആകെ നമ്മൾ 10, 20, 35, അതായത് 10ൻ്റെ ഒപ്പം 10 ആഡ് ചെയ്യുന്നു, 20യുടെ ഒപ്പം 15, 35യുടെ ഒപ്പം 20, 55യുടെ ഒപ്പം 25, അതായത് 10, 15, 20, 25 ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ആ സീരീസിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 30 ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ 80യുടെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് 110. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Okay, again it's a complete the series question from the numerical series. So yeah, it's a bit different from the series that we saw in the previous question. I mean, we have to figure out the number or figure out the figure which is in between the series. Okay, but still straightforward. I mean, let's see the numbers. It's given as 1296, 648, and then we have to figure out something. It's 108, 36, 18. Okay, so the trick right here in the question is, I mean, if there are students who know to do the question, then just go forward. Okay, fine, do the question, don't wait for me and let us know the answer. Okay, so by looking at the figures we should be able to figure out that, I mean, like it's not that pretty evident, but still we should be able to figure out that 18 multiplied by 6 gives us 48, gives us 108. Okay, and 108 multiplied by 6 gives us 8 6 are 48, 4 6 48. Okay, so you see it's like we shouldn't focus on the consecutive numbers but the one after the other. So it's like 18 into 6 gives us 108, and 108 into 8, 108 into 6 gives us 648. Okay, so basically it should be the same pattern for the next set, that is 36 into 6, which gives us 6 6 so 36, 18, 9 and 20, 21, 216. Okay, so the answer here should be 216. We'll just check it. We'll see 216 into 6 gives us 36, 91296, which is given here. Okay, Pawan has answered that it was 324, but I mean the right answer is 216. Okay dude, I mean I hope you realize like where you went wrong, but still good attempt. Okay, I mean if at all you need a clarification, let me know, but I think you like my explanation was pretty simple. So it's just we focus on intermediate numbers, like one after the other. So it's like 18 into 6 gives us 18 into 6 gives 108, 108 into 6 gives us 648. I mean 108 into 6 gives us 648. So in that sense 36 into 6 should give us this number, which is 216, and we saw 216 into 6 gave us 1296. Okay, so I hope you are good, Pavan. Okay, like I'm switching on to Malayalam. Okay, just for 2 minutes. അപ്പം ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പർ നോക്കാതെ ഇടവിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നു. അപ്പം 18 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 6 ചെയ്യുമ്പോൾ 108 കിട്ടുന്നു. 108 6 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 648 കിട്ടുന്നു.
ആ പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിന് നടുക്കുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 36-ൻ്റെ ഒപ്പം 6 മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കി 216 കിട്ടി. എ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് അടിക്കുക, മാർക്ക് വാങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, while going on a family trip, Rohan introduced the driver to a male member of his family. He told the driver that he is the grandfather of a boy who is son of the brother of his mother's daughter. How is Rohan related to the boy? So it's pretty evident, a question directly from the blood relation kind of test. So I mean, we had seen a lot of blood relation questions in the previous sessions, and I had explained right then and there that the method or the procedure that we follow for a blood relation type of question is just to draw the flow. I mean, not a flow chart basically, but I mean, let's call it a family tree kind of. I mean, I wouldn't definitely say a family tree, but still somewhat of a flow chart which shows the relation between the mentioned people here. So we'll read the question again. While going on a family trip, Rohan introduced the driver to a male member of his family. Okay, he told the driver that he is the grandfather of a boy who is son of the brother of his mother's daughter. Okay, fine. The statement seems pretty complicated, but let's simplify it down. Let's just break it down. So what is happening here? Rohan is actually introducing the driver to a male member of his family. Okay, and he's telling the driver that the male member is the grandfather of a boy. So I mean, let's just write here, there's obviously a grandfather in the persons mentioned of a boy. So there's a boy, so there's a grandfather and the boy. The boy is son of the brother of his mother's daughter. So there's obviously Rohan again in the mentioning his mother. So Rohan has a mother. Well, everybody has a mother. So so let's once again go through the question. He told the driver that he is the grandfather of a boy who is son of the brother of his mother's daughter. So so mother. So basically the boy is son of the brother of his mother's daughter. So this is not the mother, this is daughter. So I mean, you get it right. I mean, he is the son of the brother of his mother's daughter, which obviously implies this boy is son of Rohan. I mean, the statement at first, when I just glance at first, it seems too fucking complicated, but once we break it down, once we draw the flowchart or let's say a family tree kind of diagram, it's simple. It's just brother of his mother's daughter, basically that's just him, and the boy is basically the son of Rohan. So how is Rohan related to the boy? The answer is he's the father. Rohan is the father of the boy. Easy, samcha. I mean, I hope you're clear on that, Pavan. If at all not, then let me know. Okay, I mean, not just Pavan, ബാക്കി ഏത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സംഭവം ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഒരു ബോയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ ആ ബോയുടെ റിലേഷൻ പറയുകയാണ്. ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ഓഫ് ബ്രദർ ഓഫ്, അതായത് രോഹൻ്റെ അമ്മയുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ബ്രദർ, രോഹൻ്റെ അമ്മയുടെ മകളുടെ ബ്രദർ, അതായത് ബേസിക്കലി രോഹൻ തന്നെയാണ്, രോഹൻ്റെ മകനാണ് ആ ബോയ്. സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ഫാദർ. സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു ബ്ലഡ് റിലേഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ചോദ്യം, ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കരുത്. സോ this kind of questions, like blood relation kind of questions, is just actually really easy to tackle it during an exam, but all you need is practice. So go through a lot of questions, practice a lot of questions, just
once you practice, you get to know how to approach the question, like if you should approach it from the straightforward way, or you should approach it from the end of the question. You get that idea, you get that intuition as to how to approach the question, and once you get that intuition, it's just really pretty easy. Okay, so yeah, let's move on to the next question. Okay, wow, then again, this is the third missing series, or complete the series kind of question we are getting. So this is just pretty evident, isn't it? I mean, you don't even need my explanation for this question, but it's 2 minus 4 6 minus 8 10 minus 12 14. So it's just basically the even numbers with negation in between, 2 4 6 8 with just the negative numbers in between. So 2 4 6 8 10 12 14 16. What comes next? 18. Just pretty straightforward. It was minus 16, so it should be 18 in the next. This is just now mind that hash. The answer is 18. I mean, pretty simple, pretty straightforward. Just, I mean, basically the CUT guys are the question paper, the guys who set you the question paper are just giving you marks out, just giving out the marks, and just be careful, don't lose for marks for these kind of easy peasy questions. Okay, so all set, let's move on. Wow, kind of a variety question from what we have seen earlier. Let's read through it. London time is 5.5 hours behind Delhi. What time is in Delhi if it is 2:35 p.m. in London? So London time is kind of 5.5 hours behind Delhi. So we know how these things come, the Greenwich Meridian time and all those stuff. I mean, we learn it in, I guess, high school geography, maybe 7th or 8th, right? I mean, we don't need to go into that theory really for solving the question, but still, as a side note. So yeah, London time is 5.5 hours behind Delhi. So what time is in Delhi if it is 2:35 p.m. in London? So yeah, so basically Delhi is 5.5 hours ahead of London. So it's pretty straightforward. 2:35 plus we need 5.5 hours, right? So basically after the 5 hours count, we get it's 7:35. We have 30 minutes again left. So I mean, it's just it's 35. So suppose you subtract the 5 and add the 30, you get again one more hour, which is 8, and you get an additional 5 minutes. So it's 8:5, and since it was 2:35 p.m., it should be 8:05 p.m. So I guess it was pretty straightforward. Wow, Pawan, I'm not seeing any answers from your side. I mean, just solve the questions ahead of me. Okay, fine. I mean, you don't have to wait for me. Solve the question and let us know the answer. Okay. So I guess this is pretty easy, pretty straightforward for you. Just adding time, right? Nothing much to be complicated here. Nothing much to think about here. So yeah, അപ്പം ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ലണ്ടൻ്റെ ടൈം 5.5 മണിക്കൂർ ഡൽഹിക്ക് പുറകിലാന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ലണ്ടനിൽ 2:30 മണി, അതായത് 2:30 ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ആണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ എത്തരായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു 5.5 മണിക്കൂറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 5 മണിക്കൂർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 7:35 കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു 30 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 8 മണിയാവുന്നു. 8:05 PM ആവുന്നു. വളരെ സിമ്പിൾ, സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, again it's like a time based clock based question. A clock seen, it's not seen, it's just seen. Okay, a clock seen through a mirror shows 2:45, that is 2:45. Shows 2:45. What is the correct time showing in the clock? This pretty simple. I mean, okay, for these kind of questions, the questions were kind of the reflection of a clock is given through a mirror or something. In these kinds of questions, I mean, basically in the previous sessions we had actually seen a question of this kind, and I had given you, all of you guys, a pretty quick, pretty easy shortcut during that time. I mean, I'll give it to you again, so no worries here. So I would say mirror time plus actual time
it's actual time. Okay, it's less. We write it in railway hours as 23:60. Okay, this is just a pretty and concise, I would say, a pretty cool formula to actually cheat code to solve this kind of questions during a competitive exam. Like, I mean, you all know, I mean, like, the evaluation guys doesn't ask for us to steps or how we actually solve the question. What matters is the answer we give it in the OMR sheet. So be quick as possible, like be quick and accurate as possible during a competitive exam, especially like CUET. So use this cheat code to solve questions where there's a reflection of the clock through a mirror and stuff. So let's see. A clock seen through a mirror shows 2:45. So the mirror time is 2:45 is like 2:45, right? 2:45. Pretty straightforward. So plus actual time gives us 23:60. So we kind of subtract it from, like, we subtract the hour from hour, and we subtract the minute from the minute. So 23 minus 22 we get. So basically the actual time should be 21:15, which is actually 9:15, right? Yeah, I guess that was pretty easy. I guess that was pretty straightforward, and I hope the solution, the equation makes sense to all of you guys. If at all you need a clarification, if at all, like, at least some part or some work it's confusing for you, do let me know, because I don't know, I'm not planning to have a formal session here. It's supposed to be really informal. So yeah, whatever you guys wanna ask, just go ahead. Okay, so അപ്പം ബാക്കി നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എത്രത്തോളം ഓക്കെ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ, പക്ഷേ എന്തായാലും നമ്മുടെ പവൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഞാനിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യം, അതായത് ഒരു മിററിലൂടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ് സെഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല, ഈ ഒരു ചീറ്റ് കോഡ് സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. അതായത് എന്താണ്, മിറർ ടൈം പ്ലസ് ആക്ച്വൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 23:60. ആ ഒരു, അതായത് ബേസിക്കലി 12 മണിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഈസിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മളതിനെ റിയൽ ടൈമിൽ, അതായത് 23:60 എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം, അതായത് ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ടൈം തരും, എന്നിട്ട് മിററിൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മിറർ എന്നിട്ട് ആക്ച്വൽ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും. അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു, മിനിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം സെറ്റ്. അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല, അധികം വള്ളിക്കെട്ടൊന്നുമില്ല. സിൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളത് ചെയ്തു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, in a certain code the word deal is coded as 45112. Following the same rule of coding, what should be the code for the word lady? Okay, fine. I mean, we had in the previous sessions, if I'm right, I mean, like, maybe in 2 or 3 sessions, I guess, we saw this kind of coding and decoding kind of type questions. I mean, this coding and decoding kind of questions, like it is a type of question which we can surely expect for the CUET 2023. I mean, not just CUET, even for any competitive exam, these are kind of a must type question that appears in most of the mental ability and logical reasoning section. And this question is pretty straightforward too. I mean, let's just by looking we can see. I mean, deal, so D is 4, E is 5, A is 1, L is 12. So basically, it's pretty straightforward. Like, I mean, it's just numbering the alphabets in an alphabetical series. That is A, B, C, D, E, F. So A is 1, B is 2, C 3, 4, 5. So it's just basically writing out these numbers. Pretty straightforward code. So okay, Srilal has given us an answer as B. Let's see if it's right. So how exactly would lady be coded? So I mean, basically L is already given to us as coded as 12, so it should be 12. A is 1, D is 4, and what is Y? We know the ending of an alphabetical series. If I stretch it out, if I stretch it from A to Z, we know the ending ends from X, Y, Z.
So we know there are 26 alphabets. It should be 26, 25, 24. So y should be 25. Okay. The alphabets are obviously, you know, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So basically 26 alphabets. So Y is the 25th alphabet. So the code should be 12, 1, 4, 25. So yeah, Srilale, Uttaram 12, 1, 4 undo. Adu A alla C ആണ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും എക്സാമിന് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 12/125 എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു മാർക്ക് അവിടെ ശ്രീലാൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് കളയുവാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് കുത്തുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ചോദ്യമൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണം ഒരിക്കലും മാർക്ക് കളയരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ബി പറഞ്ഞു തെറ്റി, അതിന് സോറി ഒന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി പഴയ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർമൽ സെഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും തെറ്റിപ്പോയാലും ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി തെറ്റും, ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും തെറ്റി തന്നെയാണ് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം തെറ്റിയത് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഇനി അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരിതുണ്ടാവുക. നമ്മൾ എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത്, ഇപ്പം ചെയ്തതിലാണോ തെറ്റ് പറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അതിലാണോ തെറ്റ് പറ്റിയത്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ ഇവിടെ സോറി ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഫോർമൽ ആക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. വളരെ ചില്ലായിട്ട് വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു പക്ക ഇൻഫോർമൽ സെഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം വരുമ്പോഴും ചെയ്യുക, ഉത്തരം പറയുക. തെറ്റിക്കോട്ടെ, തെറ്റിയാൽ ഒരു സീനൊന്നും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ അല്ലേ. പ്രാക്ടീസ് സെഷനിൽ തെറ്റിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ആക്ച്വൽ എക്സാമിന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തെറ്റിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. പരമാവധി ചെയ്യുക, സില്ലായിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം മേലാൽ ഇനി സോറി ഒന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത്, സോറി ഒന്നും പറയേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം question is find out the symbols exactly which makes the given figure. Okay, fine. So a given like a figure is already given to us, and so we just have to figure out from the options which set of figures helps us to create the given figure. Okay, I mean, so basically it's a straightforward kind of cognitive question. There's pretty much no equation to think about, no theorems to apply here, just look at it and go for the answer. So yeah, I mean, we have to, I don't know, I'm gonna call this round note as eyes. So basically we should have those two. It's present in all of the options. We have a smiley face, I mean like a smile or something, so we have that curve that's also present in all the options. And we just have one curve in the given figure, right? I mean like one semicircle kind of figure, so there should actually be only one in the given set, two, but as we know in the D option there are two curves given, so this is a wrong option. That's just okay, take it out. And then we have what, like two straight lines. We have two straight lines here, two straight lines here, two straight lines here, two straight lines here. Okay, Srilal has already given us the answer as A. Let's see. Okay, let's see if that's the right answer. So the straight lines are done, and then we have these crosses. So in first option we directly have these crosses given to us. The second option there are no real crosses, so, and we know these lines are not sufficient enough to make the two crosses. We need 4 lines, and these lines are not sufficient enough, so B is wrong. And even here, yeah, we have 4 lines, so it could be, but then again we have these 2 lines again remaining, so I mean here it satisfies. But if at all we are gonna make all these figures with the lines, then we should need like 1, 2, 3, 4, 5 and 6, so like 6 small lines. But in the option C it's just given us 1, 2,
3, 4, 5. So we can't actually make the given figure to us using option C either. So yeah, option A is the right one. So okay, fine. Cyril gives the right answer. A. Good enough. Okay. അപ്പം ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സംഭവമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ, അതായത് ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ, ബാക്കി 4 ഓപ്ഷൻ സെറ്റിലെ ഏത് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ചോദ്യം. അപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ രണ്ട്, ഞാൻ കണ്ണ് ചിരിക്കുന്ന വാ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം 2 കണ്ണ് വേണം. അത് എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചിരിക്കുന്ന വാ വേണം, അതും എല്ലാത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ 2 കർവൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ഇതങ്ങനെ ഡി ഓപ്ഷൻ ചക്ക് ചെയ്ത് കളയാം. 2 കർവൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഡി അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമുക്ക് 2 സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്. സോ യാ, ഇവിടെ ലൈൻ, 2 ലൈൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡണ്ണാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? 2 ക്രോസ് വേണം. 2 ക്രോസ് എയിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ലൈനുകൾ കൊണ്ട് ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ പറ്റും. കാരണം നമുക്ക് 2 ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ്? 1, 2, 3, 4 4 ലൈൻ മതി. സോ 1, 2, 3, 4 4 ലൈൻ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കി. ഇവിടെ പക്ഷെ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ 1, 2, 3 ഇതൊരു ഒറ്റ ഫിഗർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫിഗർ എന്തിനാണ് തന്നേക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സോ ബി ഓപ്ഷൻ തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു 2 ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ? അപ്പം എ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 2 ലൈൻ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി എ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ സി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതും ഈ 2 ലൈൻ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ബാക്കി ഒരു ലൈനെ റിമൈനിങ് ഉള്ളൂ. സോ സി ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. സോ യാ, എ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നൊരു ചോദ്യം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് യാ, അപ്പം we kind of saw a lot of questions, like nearly like 8 to 9 kind of questions from the previous year question paper pertaining to the logical reasoning and mental ability session. So yeah, I mean, I am closing off the session for today right now. And we saw a blood relation kind of question, and we saw multiple mathematical series completion kind of questions, and I don't know what else, a figure kind of chodyam. And yeah, so different questions from different types. So all I have to say is practice more, practice well, and practice these type questions for the upcoming CUET exam. Okay, so talking about the Prepwise എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ CUET എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കോച്ചിങ് കൊടുത്തു വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മുടെ Prepwise പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നു, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു, ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെൻറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സസിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ മൈൻഡോടെ എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പിള്ളേരെല്ലാവരും, എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും എഴുതി തകർക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം. ഓക്കെ.